the welcome words were rather cordial because all the Brazilians are very nice people, and of course especially in the universities. Thank you for the invitation. Thank you for my friends and colleagues helping me to come into that very established discourse on meta history and history of historiography in Brazil. A special thank goes to the Humboldt Foundation, who made my visit here possible, additionally to the hospitality of different departments and universities in your country. The theme of my paper is humanism, and I want to present you some arguments about a humanism which we have already at least partly in our tradition, and I want to present you this humanism in an historical perspective. So you see, I have 5 points. First question is, why should we speak about humanism? Or I can give it another formulation. Is humanism a dead dog? Second point is, what is humanism? And I would like to present you my idea about the Western modern humanism. In the third part, I will put the modern Western humanism into a historical perspective of universal history. And the last 2 points is just to indicate that the traditional modern Western humanism has limits and some ideas how to overcome the limits. And at the end, I will give you an element of humanism. So let me start with the first point. Is humanism not dead? Like Marx once said about Hegel, that he is dead like a dead dog. Most of the so-called master thinkers of the world, of the West, like Michel Foucault, Martin Heidegger, Lyotard, and a lot of others, and there's only one exemption, that is Emmanuel Levinas, I think they are wrong, because we live in a situation of our social life in Brazil, in the West, in China, in India, all over the world. We are facing a challenge of intercultural communication, where different traditions meet in a new way. They come closer and closer together, and they have to come to terms with each other. The issue is cultural identity. And identity is an issue of difference. We are different. The Germans differ from the Brazilians, not only on the football, but in general. And you know that the traditional way of living besides each other, far away is China, India, and we are here and they are there, and we can live together without real problems. That is over. Globalization means that all these cultures or civilizations are now coming closer and closer to each other, and now they are struggling of presenting their cultural identity. And this is a big issue, and it is a new issue. If we don't do anything, we do it in the traditional ways, the ethnocentric way. Why is the issue of identity a problem? Why is the issue of being different a problem? The answer is rather simple. I will not quote great philosophers, because the most advanced intellectuals today try to convince identity doesn't exist. It's just an invention, you don't have one identity, you have a lot of identities and all this stuff. In fact, that is not true. You must have a coherent relationship to yourself. This is identity, a coherent relationship to yourself, which is a condition for your life. Without this, you can't live
in the social context with others, and everybody has to work all the time, including the night when you are dreaming. Dreaming is a kind of identity work with this issue to give you permanently an answer, who am I, who are we, because it's all the time challenge. Why is that so? Well, I will not quote these philosophers, but I will quote another thinker. Most of you know him, even those who never went into a philosophy lecture. This guy is Garfield. And Garfield once said, if I were not me, I wouldn't like me very much. This is the secret of identity. So what is the essence of this philosophical statement of Garfield? You have to put into your relationship to yourself positive values into the image of yourself, and otherness is defined at the same time by less positive, if not negative, and the others do it the other way around. And on the logical basis of the cultural strategy of identity formation, we can observe, the logical basis, a clash of civilizations. Because we are civilized, the others are barbarians. This dichotomy is universal. The ancient archaic societies, we are humans, the others are not. But in the age of globalization, it becomes more and more dangerous to overcome these logical clash of civilizations in the cultural processes of identity formation. And humanism is, for me, an answer to that challenge. Why is that so? Because we have to look for a cultural orientation which brings about two different things. First of all, it must make clear what we all have in common. Secondly, why we differ having this commonality. There are very respectable movements in the intellectual world to thematize what all human beings and all world civilizations have in common. That is Kung's movement for world ethos, and all the big shots in politics sign the foreword of Kung's book, including the General Secretary of the United Nations Organization. Nobody has any objection that for everybody it is true that what you don't like that the others should do to you, you should not do to the others. The golden rule. You can give it a German version, then it is the categorical imperative of Kant. That sounds, of course, very academic. Handle so, dass die Maximen deines Wollens zugleich Grundsätze einer allgemeinen Gesetzgebung sein können. But this is only for philosophers. The problem is, where is the difference? Without difference, no identity. Without identity, no real social and political life. My argumentation is we share something, we have something in common, the simple fact that we are humans. And that means something very important for our identity. And this, at the same time, we know that the others realize their being humans culturally in a different way. So, humanism is an attempt to think both together, commonality and difference, in a way that it goes beyond the clashes created by the logic of ethnocentrism. Como no sistema alemão é costumeiro, você não estuda um único curso. Você, na realidade, estuda um conjunto de opções de intelectuais e depois você
passa a fazer os exames e os concursos, que no caso dele foram para a área de História. Mas ele estudou História, Filosofia, Língua e Literatura Alemã, né, que costumam ser 3 coisas. Então você vê que há um leque de uma tradição intelectual em que o romantismo e o idealismo são muito presentes. Mas as opções do Rüsen são, do romantismo literário, ele gosta de ver como a história interessava àqueles autores da literatura que precisavam de oferecer uma narrativa aí, literária sobre o sentido da vida. O Rüsen, obviamente, conhece bem Hegel, mas percebe-se no que ele escreve que ele é muito mais kantiano. Ele opta pelas versões morais e formais. O Rüsen fez a tese sobre Droysen. Droysen, como Ranke, mas também como Guizot, como grandes autores do século XIX, são os que sistematizaram o padrão metódico da ciência histórica. Isso foi num ambiente mental chamado historicismo. Essa vitória de descobrir que a história é um componente fundamental da vida humana. Ela chama-se de história a experiência refletida e colocada em perspectiva de tempo, que passa a receber um tratamento especializado por um grupo relativamente restrito de pessoas, que são os historiadores, que são cronistas dos grandes feitos. No século XIX, você não perde isso, mas você ganha um padrão de controle, que é a metodização da história, que é, no fundo, a sua grande promoção à ciência. Então, o Rüsen está muito influenciado por esse grande esforço de Droysen. E, ao mesmo tempo, na faculdade, em função do primeiro cargo que ele exerce, ele lê os grandes pensadores que conceberam a lógica do sentido social da vida humana no século XX, com todos os seus problemas. Os 2 grandes modelos que estão digamos, em concorrência são o pensamento da linhagem de Marx e o pensamento da linhagem de Max Weber. E o Rüsen não tem simpatias pelo pensamento da linhagem de Marx, mas tem uma grande admiração pelo tratamento que o pensamento de Marx recebe no âmbito da escola de Frankfurt, que lhe parece muito mais palatável. E tem uma franca admiração pelo pensamento da linhagem de Max Weber, que passa por Koselleck, que conversa com Habermas. O Rüsen lê essas coisas todas. Eu tenho uma grande afinidade com Koselleck e tem, sobretudo, uma imensa afinidade com o que nós chamamos de história dos conceitos, Begriffsgeschichte, que deu, sob a organização de Koselleck, 2 gigantescos textos de referência na história das ideias contemporâneas. Um é a Poética e Hermenêutica, que é justamente o resgate do estilo literário narrativa historiográfica sem abandonar o caráter historiográfico da narrativa. É uma coleção muito bonita, pouca coisa está traduzida para outras línguas, sediada na Universidade de Friburgo, embora o Koselleck fosse professor em Bielefeld. Friburgo está ao sul da Alemanha, Bielefeld está no centro-norte. E a segunda grande coleção são os Geschichtliche Grundbegriffe, quer dizer, os conceitos básicos históricos, que é o subtítulo é Léxico dos conceitos da vida político-social da Alemanha. E é uma obra monumental, na qual historiadores fazem a história da historiografia mediante o uso dos conceitos que são determinantes da conformação da consciência social do grupo de alemães. Essa linhagem de reflexão desemboca depois da Segunda Guerra Mundial. O Rüsen é nascido em 1938, então ele começa a carreira universitária entre 69 e 72, fica em Berlim um curto lapso de tempo. Depois de Berlim ele vai para Bochum, onde fica muitos anos. De Bochum ele sucede o Koselleck em Bielefeld e, professor em Bielefeld, ele é escolhido para presidir o Instituto Avançado de Estudos Humanitários da Humanidade em Essen, chamado Kulturwissenschaftliches Institut. Ele, digamos, se vê contraposto não apenas à estrutura de metodologias do conhecimento histórico, segurança do argumento, passar de uma certeza insegura para uma certa insegurança, que são uma mudança de atitude, no fundo. Porque na prática você continua com as mesmas dúvidas e com as mesmas seguranças, né? Mas é uma mudança de atitude, né? E é uma espécie de vacina contra o relativismo também. Então, ele se preocupa muito em descobrir agora formatos que deem cabo de um grande trauma alemão.
que é como é que os alemães podem existir ainda depois de 1945. Então, há uma imensa discussão sobre o sentido da história, sobre objetividade e partidarismo, sobre conceitos, como é que conceitos tão bonitos e criticamente elaborados 30, 40, 50, 100 anos antes não impediram que o nazismo surgisse. Como é que isso não foi capaz de desviar a degeneração da sociedade alemã, que autorizou surgir a perseguição violenta como o fascismo do nazismo conseguiu impor, e assim vai. Questões que atormentavam muita gente e que acabaram só explodindo na discussão de uma maneira muito clara nos anos 80. Entre mentes, o papel da história tinha que ser ou resgatado ou arrumado. E esses grandes autores, são muitos, propondo diferentes formas de separar a legitimidade metódica da pesquisa histórica e do seu resultado narrativo das circunstâncias sociopolíticas, é uma separação analítica, em que elas foram praticadas ou mal praticadas ou deixaram de ser praticadas. E tentar descobrir por que aconteceu isso. E o Rüsen dialoga com esse pessoal todo, conhece, não é o campo no qual ele faz pesquisa empírica, mas é o campo em que ele acha que a história tem todo o direito de tomar a palavra. E a versão empírica em que ele mais trabalhou foi a pesquisa de como é que funcionam os direitos humanos nas diferentes sociedades.